A story of curtailment under the backdrop of economic constriction. This is what paints the now Malindi. The rise of unemployment has led to many youths joining the Shabaab militants in Somalia. To many, this town is on a life support. But who will save the lives of the Kenyan men and women joining the Shabaab in Somalia? Malindi, once a playground for billionaires in search of sun, sand and fun, was dead by 2014. Rampant insecurity was followed swiftly by the exodus of Italian investors. Life was difficult. Unemployment rates for a town heavily dependent on tourism soared. Suleiman Mohammed Awad was for years part of the unemployed until he landed his first job as a cyber cafe attendant in town. He had just received his first salary and was on the way home when he met with a policeman. Ilikuwa ni 18,000 ndo mwanzo kushika pesa ya jasho lake. Hiyo limtouch huyo mtoto akawa iko na kisasi na askari. Alipopata ushawishi wa kuingizwa kwenye itikadi kali alikuwa ni rahisi kwa sababu kulingamana na mshahara wake umeenda na anachuki na askari. People look at the system as an oppressor. People look at the system that this is a system that is not here to be able to be part and parcel of us. This is a system that is not us. This is a system that is an unjust system. So it is very, very easy for people to actually fall prey. From that day, he lived for one thing only: revenge, opening himself up to a new chapter that will have him and a local well-respected businessman root for the bad guys. The businessman promised him 2 million Kenya shillings. All Suleiman had to do was cross over to Somalia and join the Shabaab. Watu wa kumshawishi ambao walimwambia hii ni dini ya ukweli na si dini ya ukweli. Alienda paka Masjid Musa na wenzake walichukuliwa gari zima wakaenda wakarejistiwa Masjid Musa. Sheikh Abu Drogo was a resident imam here at Masjid Musa. Betsiti upewa wakati ukenda vitani ni lazima. Kulifunga hivi, walikunja vizuri, wafunga hivi. Ile betsiti ndio iliyozuia rasasi isiingie kwenye kifua. Bado hamjaamini kuwa ni jihad? August 27, 2012, Sheikh Abu Drogo was gunned down in Mombasa. 7 years later, the country still grapples in the shadow of terrorism. I meet up with Masjid Musa new chairman after the takeover of mosques in Mombasa, which led to the killings and mosque being changed to Masjid Shuhada, meaning the Mosque of Martyrs. This pulpit was a feared one, he tells me. Lakini hata hao mashekhe wenyewe walikuwa waoga zamani kuja, walikuwa wakiogopa. Mtu ukimwita hapa shekhe kuja kutoa hutuba hataki kabisa, mtu akwambia mimi sitaki kabisa, siwezi kuja. Wengine akisema mamangu amenikataza, hawezi kuja kwa sababu mama yake amemzuia. Maimamu ambao maimamu katika misikiti ndio viongozi wanaotaka waendeshe saa masala wa Uislamu. Khatib Khamis took over the mosque from security agents in November 2014. 5 years later, some believe this is a passage Somalia. Isipokuwa kuna wakati ilikuwa vijana kutoka Tanzania wakija sana hapa. Lakini wengi nimewarudisha mimi. Wakija sana hapa wakitaka kusaidiwa, sijui ende Somalia, sijui ende wapi. Nikamwambia nyinyi mtafuta kumaliza maisha yenu bure. Hakuna mambo ya kuna Somalia. Endeni mkaangalie familia zenu, nyinyi na baba zenu na mama zenu. Jihadi kubwa ni hiyo, kuangalia watu wenu. KTN News investigation unit has learned that the top recruiter in Malindi is a wealthy businessman with links to South Africa. The recruiter is feared by the community and also said to have close links with certain people in the government. Mpaka sasa yuko hapa, hajauawa, hajafanya chochote,
bado yuko na tushamtaja, wazazi washamtaja ni fulani, ndio tukao watoto akiwapeleka na bado yuko tu. Kwa hivyo tunaona kama ni mchezo wa paka na panya, wale wahusika wanaikuwa kando. 2nd April 2015, gunmen stormed Garissa University College, killing 148 people and injuring 79 others. Students I interviewed that year told me of how the attackers were of local origin. Hadi place tunalala walijua. Ndio walikuwa nasema at least each room kuna watu 10. Then wakatugombanisha, wakatuambia nyinyi mnakaa Kenya, pesa yenu ya taxes ndio tunatumia, wakatuonyesha bunduki zenye wako nazo. Hizi bunduki ni za Kenya tunatumia. Ni za taxes zenyu zenye mmelipa ndio bunduki tunakuja kuwaua nazo. Among them was young Suleiman Mohammed Awad from Malindi, from a cyber cafe attendant to a wanted person by the government. Phone conversations between the mother reveal how the tides were turning for Awad in the new life. Sababu sijua na malaki hizo mimi sikuona, unasikia, bali ilikuwa yeye mara nyingi akiniambia mama, saidia fulani iko na shida, saidia fulani. Sasa nashangaa, Al-Shabaab anaambiwa napewa 2 million, Al-Shabaab anaambiwa napewa 1 million. Mbona huyu akipatikana na shida naambia msaidie fulani, nipatie mama ninulie nguo. January 20, 2016. Tukapigiwa malisazi kwa wiki, but we managed. Mohammed Awad was killed during a shootout in Kwachocha, Malindi by the anti-terror police unit. His mother saying he wanted to come home and surrender. Mtoto akikosa anapigwa viboko, mtoto hauawi. Lakini nilisikia uchungu, sina budi la kufanya. Kupoteza mtoto si mchezo. Ile si roho ambayo utaenda kununua dukani uweke, wala si betri utaenda kununua uweke. Ile ni mtoto ni bebea mimba miezi 9. Bongwe village in Kwale County, a known hotspot for the Shabaab recruiters and returnees. Most of the key influencers here were feared and respected. It all began with one Sheikh Abdulaziz Rimo, a radical preacher in Ukunda, who later died. His students at that time were young Sheikh Abu Drogo, Sheikh Abu Bakr Sharif aka Makaburi, and Sheikh Samir Khan. The three would be known as propagators of violent extremism and later assassinated. The gap will be filled by Hassan Suleiman Moyuyu, an Al-Qaeda and Al-Shabaab operative here in Kenya, who will later be gunned down in a bus in Tiwi. Ramadan Hamisi Kufungwa was now the man in charge. Together with his accomplices like Hamisi Mocheti, aka Rasta, aka Bilal, they became the focal point of Al-Shabaab in the coast of Kenya. Makaburi and everybody actually are students of Sheikh Abdulaziz Rimo, though he never taught them violence. Even Samir Khan, all of them passed through Aziz Rimo. But Aziz Rimo never ordered anybody to go and kill any other person. But these guys took it further. You know, as a student, when you're a student, you want to do better than your teacher. So they learned about radical ways and they took it further by telling people that now kafirs should be killed. That has made some of the underprivileged Muslims to be attracted to the jihadi groups as an alternative political ideology. In a show of strength, a moderate Muslim cleric was shot dead. Sources within Al-Shabaab networks tell the KTN News investigative unit that Kufungwa and his accomplices ordered the killing of Sheikh Idris Mohammed, who was the chairman of the Council of Imams and Preachers in Kenya. Sheikh Idris was in the forefront against the violent radical clerics in Mombasa. According to our key sources in the network, he was shot by Ismail Mohammed Shosi. Kauli ya familia, sisi tunamwachia Mungu vile yalivyotokea na ndivyo atakavyowalipa. Kwa sababu ukimuua mtu kwa risasi na wewe utakufa kwa nini? Kwa risasi. Kwa hiyo at least 500 men will be recruited in Kwale County. This area in Bongwe was the hideout of Kufungwa and other Al-Shabaab fighters.
A striking absence of people in this area, deafening sound of silence, asking the question, where are the youth? They stole weapons from the police and later custom-made them and carried out different attacks in Kenya. Ziko bunduki ambazo wanazo. Kwa sababu ikiwa ni seska ya Jerumani ilikamatwa na polisi. Hii ndio ilikuwa inamilikiwa. Hata mimi nishawahi kuikamata na tukufanyia mafunzo zaidi. Hii tulifanya mbinu mpaka hii seska ikapatikana. AK1 ilipatikana, G3 ambayo ilikuwa hii ndio iliwatatiza polisi zaidi. Hao bwana ni watu wana ujuzi mwingi. Walichukua bunduki ya G3 ikabidi ikatwe huku mbele. Alafu ikakatwa huku nyuma. Kwa utajua ni bunduki gani. Ilitako limeondolewa kipande. Alafu ule mdomo kule mbele ukakatwa. Ikilia mlio inaolia ni tofauti kama inalia ni submachine gun au ni M16. Sika polisi wakisikia inalia tu wanaanza mbio. Ramadan Kufungwa is part of Jaish Ayman, the group that planned the Mpeketoni attacks. The once Imam of Masjid Musa now runs his base out of Boni Forest, one of the easy passage to Somalia. For almost a year, KTN News investigative unit conducted interviews within Kwale County. Most of them did not want to be seen, but same questions were posed to each of them. Why do we have so many youth from one particular county joining Al-Shabaab? Because in this country, apart from what I'm hearing in Isiolo, there isn't any other county that has produced the largest number than Kwale. In my personal studies, I established that one of the key reasons is that we have had so many conflicts in South Coast. The most influential personality that many noted was close family and the Al-Shabaab mobilized at the time. Most of the recruitment were not done in the mosques. Siwasikie kwenye membari kuingia, lakini wanamshawishi mtu kwa kumweleza makovu na machungu yale ambayo anayapata pale anapoishi. Mfano, wakija Kwale, kitu ambacho wanavutia sana watu ni kuwaelezea vijana wa Kwale mateso na madhila wanayoyapata katika mji wao wakiwa wao ni wenyeji wa Kwale. Watakupa challenges. Young people are denied identity cards. How do you want them to work? That's social injustice. Yani, out of 100 people in Kilifi, 70% are poor. Out of 100 people in Kwale, 67 are poor. So 67 poor, you can imagine what they think, what they do, and what they can actually do in terms of damaging the society. If you have a conflict in a region that has never been addressed, the risk of having standby military in quotes is very high. With Ramadan Kufungwa hiding in Boni Forest and the once fiery Ahmed Imal Ali reportedly planning to surrender to the Kenyan government or join Kufungwa in Boni Forest, many Kenyan Al-Shabaab fighters are surrendering following an amnesty from the government. More than 1,500 Al-Shabaab fighters are back in the country after calls of amnesty, 500 of them in Kwale alone. But in spite of a promise of safety from the government, their return is characterized by assassinations. Wajifiche shimoni, waende kwa paa, ni lazima watapatikana. And I'm saying this with a lot of confidence. Was the amnesty a botched deal?